ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। Long time investment coin, I would say ADA is on big sale. ADA, XRP risky, but still again it can go big, huge. Crow quite down. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, it was 29% down. ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, then it's gone more down, nearly 30% ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, then I bought more this morning and it gone back up 25%. So ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% return on Crow. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I can't just think. There are so many coins. I bought loads of Ethereum battery, Bitcoin battery. Solana, I bought some. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਪ ਮੈਂ $8 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਸਟਾਲਡ ਓਵਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ। ਇਟਸ ਆਲ ਪੈਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਆ, obviously they're all suffering with all the hacking and everything, and then they're on the top this exchange issue FTX ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ, ਪੈਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਇਨ ਜਿੱਦਾਂ coinbase.com ਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਇਨਾਂਸ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ crypto.com ਤੇ ਪਏ ਆ, there is nothing to worry about, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਆ। ਦੇ ਨਾਟ ਸਮੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਜ ਚੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर them to fail. ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਨਿਕ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਲ ਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ. Alibaba, I would just think, I would just keep an eye on the earnings, ASVK earnings है Alibaba दियाँ. There is an opportunity to buy Alibaba now to make the most of it, पर it all depend on कि Alibaba ਕਿੱਦਾਂ react ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ earnings ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ Alibaba ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ opportunity to buy it, and maybe a good opportunity to buy it and sell it as soon as the earnings are coming, or before the earnings coming, just to make the profit. No, USD won't get stronger. It will get a little bit recovery now. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡ੍ਰੌਪਡ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ USD ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ। ਤੇ overall, I think US dollar will drop now until at least next month's CPI report. But ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ it will continuously carry on dropping down, but there will be some weakness in US dollar. Shiba the Doge definitely still not a bad coins. We made over 150+%. डेढ़ गुना money कर लिया already, and obviously now all we need to wait for it to settle down. I have bought some. It's just a matter of if it's carry on going more down, we buy more. All I know is ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, I will carry on buying more on here. So ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ pay profit, then obviously as I normally target 20-25% growth average ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. So this time we made a lot of money with Shiba. I think my trade was closed around 80+%. 80% turnaround ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਡੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ over 150+.
Gold oversold, obviously, a simple reason is dollar suddenly weaken. So that's why gold, it's not gold is not oversold, it's overbought at the moment. But I think I expect it to carry on going up. I don't expect it to gold to ਕਿਉਂਕਿ gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1735 ਸੀਗਾ, that was the struggling zone. It has crossed 1735. ਅੱਜ ਅਸੀਂ we made a big trade on selling, and then we made another big trade on buying, and then we open another sell, but that was closed without any profit. It has grown up from that point. So ਅੱਜ ਕਾਫੀ gold ਦੇ ਵਿੱਚ movement ਆਈ ਆ. So if I'm not wrong, gold is at 1772 now. ਸੋ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1735. ਸੋ 1735 ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਨੈਟ ਗੈਸ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੂਮ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਨਾਓ ਅਗੇਨ. ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹਦਾ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਾਈਡੇ. This morning we had a quite good zone. I'm looking gold to drop towards 580 around. Maybe not even 580. I will wait till 585 and then I will issue another buy on net gas, and then my next profit line will be around 630. A mera target hoega around buying around 590 and selling around 630. So it's a short zone, but I think that's like kind of a movement at the moment and gas is getting. So ਉਹਦੀ support and resistance ਜਿਹੜੀ ਆ support ਹੈ around 579 572 sorry 575 ਦੇ around ਆ ਤੇ a recession, we're already going through recession, trust me, we're already going through recession. If this is not a recession, I don't know what it is, but we're already going through recession. Thank you, Mr. Rodaji. Luna Classic, I sold over Luna ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡ. It was around 700% Luna ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. I didn't buy Luna Classic at all. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Luna ਸੀਗਾ ਕਲਾਸਿਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪ Luna 2 ਦਾ, I sold everything. I clean all that from my indexes. Yes, I'm long on indexes. I got US 500. I bought it at 37.18. I got US 30. I bought it at 33.75, 33,751. US Tech 100 Nasdaq, I bought it at 10,850. So I'm going long on these three indexes definitely. And US 2000. US 2000 मैं buy kita si around 1700. I got one position still open, ਜਿਹੜੀ long yeah, but I'm making a money in short terms as well. I'm buying it and just keep chasing up with this trailing stop losses and making money with that. CPI Fed ਜਾਂ ਹੋਰ economic event, I think I have explained before ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ through. Maybe if you haven't seen them, maybe it's worth for you watching, going back on my YouTube channel. But I can still cover ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ economic event ਆ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ JPY ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ USD JPY, GBP JPY, Euro JPY, ਸਾਰੇ ਹੀ JPY ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰ ਆ. ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁਣ 7:30 ਹੋਏ ਆ, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਔਨ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟ ਆ. ਜਾਪਾਨ ਦੀ GDP ਆਉਣੀ ਆ. That can move JPY heavily. So maybe it's worth protecting your trades, or maybe it's worth adding JPY trades on both sides pending orders. So it's ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ trigger ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਲਾ ਪਾਸਾ, it will just make you money that side. I normally do, I just leave the pending trades on when I go to sleep. It's not worth compromise your sleep for money, but you can still plan advanced things in your life and still make money while you're sleeping. So that's how I do it. ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ Tuesday, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਬਿਗ ਔਨ ਫਿਊਲ. ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ RBI ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਨਟਸ ਆਉਣੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆ,
ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਡਨਾਈਟ ਟੂਨਾਈਟ 12:30 UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ 2 ਵਜੇ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਐਵਰੇਜ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਆ UK ਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜ਼ੀਊਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹ ਆਉਣਾ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PPI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। PPI ਇੰਡੈਕਸ, ਜੈਪਨੀਜ਼ GDP ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ 3 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ PPI ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ PPI ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। PPI ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਤੇ એનર્ਜੀ, એનર્ਜੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਰॉ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰॉ ਸੈਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦਿਸ ਇੰਡੈਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਟੁਮਾਰੋ। ਵੈਡਨਸਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, CPI ਆਉਣੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ 10.7 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਲੋਅਰ ਦੈਨ 10.7। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਰੋਪਡ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, that might affect something, ਪਰ overall it will be still around 10.56 maybe। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ that will be really good for the pound, because then that makes a strong case for Bank of England to increase the interest rate more heavily comparing to last time. So last time ਵੀ Bank of England ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 75 point rate increase ਕੀਤਾ ਸੀ। So if there's another 75 point increase, that will destroy the housing market in the UK, but then again they have to do it to control the inflation। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਕੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਆ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਸੋ that will be good movement for the pound tomorrow। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਰ CPI, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ CPI ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, which ones are more important to see the strength of the inflation, ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਆ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਧੂ ਆਈਆਂ, ਫਿਗਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, that mean only one thing, ਕਿ the next interest rate hike will be bigger again as well। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਬੇਲੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਆ। So that's something good to watch for, what his future economic plans and stuff। Looking at it, Thursday ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਨੀ ਬਜਟ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਆ। So it's even count as a mini budget, like a financial statement, but it will affect the markets really heavily. It will affect the GBP really heavily on Thursday। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ crude oil ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਦੈਟਸ ਐਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਸੋ that will be Australian dollar event at midnight UK। ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਆਉਣੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨਸ ਰੀਅਲੀ ਗਿਵ ਅਸ ਹੈਡਸ ਅਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, if there are more jobless claims or if there are less jobless claims। so ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਵੀਕਰ the stronger jobless claims means weak dollar, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੋਨਮੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮ ਘਟ ਗਿਆ means dollar will show some strength on Thursday। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਗੋਟ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਵਿਚ ਵਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਵੰਬਰ, ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ।
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਇਸ ਵਾਲ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਘਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਦੀ। ਸੋ ਦ ਮੋਰ ਬਿਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ, ਦ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦ ਪਾਊਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਆਉਣੀਆਂ 3 ਵਜੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਹਿਊਜ, ਪਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਐਂਡ ਥਰਸਡੇ, ਨੋ ਸੌਰੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਐਂਡ ਥਰਸਡੇ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਦਿਨ। ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਵਾਚਫੁਲ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਰੀਅਲੀ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ, ਪਰ ਸੌਰੀ, YouTube ਵਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਆਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈ ਫੋਨ ਟੂਡੇ, ਸੋ possibility ਕਿ ਕੁਛ I can see it's like blinking, but I can't read anything ਕਿ ਕੀ chat ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। So I don't know if you can come on YouTube and message me here, I can read. Yeah, tonight for JPY definitely. Shiba Inu obviously ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਲੇ at the moment Shiba Inu is very weak. Pound can plunge with any bad figures. The Thursday is crucial for a pound, especially with the new financial statement coming. Neo, I think Neo has taken his top. ਜਿੱਥੇ bottom ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ Neo ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, so I'm not expecting Neo to drop really big now anymore. From here Neo has to grow. No worries, no worries. H bar is a good one. I have kept it and I have bought more H bar a day for yesterday, and it's already in profit. My ADA, my H bar, and my V chain. No, was it V chain? Then ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਬੌਟ ਕੀਤੇ ਸੀ coins, they all in profit at the moment. ਹਾਂਜੀ, I have found a couple of places. Heathrow ਦੇ ਕੋਲ, so I will update tomorrow in the group, you guys. ਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ, everything I will add in the group tomorrow as soon as I got final. So I'm just waiting for some emails to go through. So I'm speaking to 2-3 different hotels and stuff. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਆ, and I'll finalize it. So I'm trying to make it balanced because ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਸਲੋ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ come towards Heathrow. So I'm trying to like kind of keep it balanced around somewhere in middle. You know, easy accessible over public transport ਦੇ through, and easily accessible over ਕਾਰਾਂ ਦੇ through as well. I think H bar ADAs definitely look like a bottom. I can't see unless something big happen in the market. ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, we don't know really ਕਿਹੜੀ breaking news ਆ ਸਕਦੀ ਆ. But other than that, I can't see any problem with the crypto market anymore. NGAS long-term view, it will carry on going up. That's long-term view because obviously the winter is here. The demand of gas going to increase. They already with the Russian struggle, supply struggling, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ. So that can push gas prices back to 7, 8, 9 pound easily, definitely. ਪਰ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, they can stay between 570. Let me just check again the chart. So at the moment they can just stay between the zone of 590, 580 and 6, maybe 35, 40. Maybe next time it can go like 630 round. So I'm just waiting to buy, open a new buy. So as soon as the gas comes down to 5980s, maybe 85 something, I will try to buy it again.
There is no such thing like a great reset or anything, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਡੇ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਰੀਸੈਟ ਜਾਂ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਪੀਪਲਸ ਮਾਈਂਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ਿਟ ਸਟਫ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰੀਸੈਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਨੀਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਤਾਂਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਲੇਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰੀਸੈਟ। ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟ ਰੀਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਐਜ਼ ਵੀ ਗਰੋ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੈਵਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਟ, ਗ੍ਰੇਟ ਰੀਸੈਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਅਸੈਪਟ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, it's always going to happen something that's not going to be the same again and again. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। And this is not something you can stop, and this is not something you can influence. It will happen, doesn't matter you attach yourself to it or not, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਗੋਰੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ that can be permanent in this world. Solana, it will grow back up definitely. Solana just has to stop dropping, and I'm expecting around Solana to be $8, $10 zone. I will buy it more. I don't expect BTC to dump again. No. I think BTC has got a really cheap price, and a lot of people are coming to buy it. I think 90% people are buying Bitcoin now. I can't check my stats at the moment, but I could have checked it. Otherwise, my दोनों devices busy for live. Otherwise, I could have checked them. But mostly, जिन्नी भी crypto are like all ਜਿਹੜੇ top 20 coins are, there are over 90% people are buying these coins now at this zone. I think I'm very bullish about ADA, Dodge, BNB ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ top priority coin at the moment. First is Binance. Second is related to Twitter. Third, they got really heavy projects coming in their hands as well. And Binance is very much protecting its own coin at the moment. So they basically protecting your coin with one-to-one investment. So which is really good. Even Crow as well, they issue a statement today कि जिन्नी भी थोड़ी investment है वो सारी one-to-one protected है. So you are not losing, or you are not going to lose any money at all in the future as well, just thinking कि crypto.com can move money somewhere else. ਉਹ ਜਿਹੜੀ exchange bankrupt ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ shit exchange ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, you will never use exchanges like FTT or FTX coins and stuff like that. It's all shit stuff. I always say to you guys, if you want to ever attach yourself to the good project that got solid foundation. ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ the people who invested into something like that, I think they deserve it, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕੋਇਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਹੈਵਿੰਗ some bloody 20-year-old standing up and building that kind of change. What you expect? Nothing, because they got no solid foundation, they got no solid business experience.
the companies like Coinbase, Crypto.com ਜਾਂ Binance ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਹੈ, they're huge, they got international presence and they got some kind of reputation to protect, and they will do everything to protect crypto market, and that's what they're doing. Definitely, Soul is a good one. You know? Crypto.com is good. I got my strong belief in Crypto.com. You know, I have made a lot of money in Crow. Last year, we literally more than doubled the money in Crow, nearly 300%. And I'm buying it again and again. So I just swear that I Crow coin buy kita, I made around 25% in from the Crow coin. So, which is not bad, you know, buying that at that low price. Yeah, QNT and Matic, the both. Matic is already in profit. I bought it day before yesterday, Matic, and it's already in profit from day before yesterday. Yeah, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓ. I got somebody coming from Canada. If I'm not wrong, somebody's messaged me ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ training ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ. I am definitely planning some next trainings in Canada as well. Maybe 2 trainings somewhere in Canada. I will see ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ training ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. And I'm planning training in Australia as well. So that might be for New Zealand people too easy to come down there as well. But I think it's all I'm just trying to get my things right. ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, I had a good response. ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ on 29th and 30th. Definitely Toronto and Vancouver, I will come down. But I need to get somebody told me I need to get the work visa, not the visitor visa. Otherwise, I can't do training. So don't worry, I'll get that sorted with the embassy. It's not a big deal. But I will definitely do trainings in Canada. ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ follower actually Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. So even if I had to go like for a month there and do trainings every single city, I don't mind doing it. But I think the big effect I seen ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ not everybody ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, but I got like 4 out of like 15 people, I got around 4 or 5 people, they constantly in contact with me. And they constantly sending me their how they think about market, how they're doing trading every day. They're picking their own trades and they're making money. And that's, you know what, that's what makes me happy. Even ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, and it would have make me happy anyway. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਆਲ ਮੈਟਰ. Someone's paper cancel. ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਮ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 15-20 ਬੰਦੇ 30 ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਵੋਗੇ. ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾਗੇ ਆ. ਆਈ ਗੈਟ ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ. ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਵਿਲ ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ 1-2 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ. And I'm really having good response from first training, and I'm really looking forward to my second training. The second training ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡਾ response ਮਿਲਿਆ, then definitely there will be no stoppage. I will carry on going international as well. definitely ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ. I will plan something, Australia, New Zealand, Canada,
ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਇਟ ਆਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰਬ ਮਾਈ ਕਿਡਸ ਸਕੈਡਿਊਲ ਵਿਦ ਮੀ ਤੇ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੋਰਦਾ ਆ so I will definitely plan things like that properly and we will do it don't worry guys and meanwhile ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਇਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੈਂਡ ਮੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਨੋ ਇਜ਼ ਗੈਟ ਡਿਲੇਡ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਡੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟੂ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਖਦੀਪ this world order this all that reset and all that this is just bullshit stuff it's all about manipulating the human mindset ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ so there are lions and there are sheeps this world is divided between two type of people the lions always look to manipulate the other people and the sheeps they always look for one lion they can follow they think oh this lion is our lion and we can follow him ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਆ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੋਕੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਹੁਣ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲਸ ਮਾਈਂਡਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲਡੀ ਹੈਲ ਹੈ what the hell they talking about ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਸਟ ਇਟਸ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵਾਈ ਦ ਹੈਲ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਸੋ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਸੋ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੱਚੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਫਲੈਟ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਹਾਊ ਆਈ ਲਿਵ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਊ ਆਈ ਥਿੰਕ the best way you can live your life is just keep your head straight ਪੈਸਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖੋ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖੋ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਰੋ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਬਡੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਆ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਆ ਐਂਡ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਐਂਡ you don't have to believe in anything to do that you just have to believe in yourself ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਲੀਵ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਦੈਟਸ ਦ ਓਲ ਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ। ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਗॉट ਇਨਫ ਮਨੀ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ। ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਗॉट ਇਨਫ ਮਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਲਚਰ, ਲਾਈਕ ਧਰਮ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਆ, ਜੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਗ ਕੇ ਜੀਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ, ਇਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਸਹੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਜੀਣੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜੀਣੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਹੂਜ਼ ਗੋਨਾ ਲੂਜ਼ ਦੈਟ ਲਾਈਫ? ਅਸ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੰਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਦੈਨ ਗੋ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਡੂ ਦ ਚੈਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਪਲੇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਟਿਕ ਟੂ ਯੋਰ ਥਿਊਰੀ, ਸਟਿਕ ਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਦੈਟਸ ਇਟ। Course you recommend, you can go on babypips.com. ਬੇਬੀ ਪਿਪਸ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। I don't say how I think is right way, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਵਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਟੇਕ ਦ ਵਰਲਡ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, you can join my ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ tandadigreat.com। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਰਚ ਮੀ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫੇਕ ਚੈਨਲਸ, ਕਾਫੀ ਫੇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਣੀਆਂ, ਈਵਨ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੋ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ tandadigreat.com, ਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਲੈਂਡ ਔਨ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਹਾਂਜੀ, I got 2 different groups for signals and stuff. ਇੱਕ paid ਆ, ਇੱਕ free ਆ। ਹਾਂਜੀ, what I'm doing in training is I'm trying to cover everything. New means ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, my training is full of knowledge. That's what I do. I try to feed people as much as knowledge through my training. And ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। So first day we will be like just talking about what trading is and how we gonna, how we gonna think, how we gonna do things and stuff. ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ completely, actually you will become a trader second day, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਟ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਿਟ 2 day ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਫਿਊਚਰ, ਪਰ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਈ ਗੈਟ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਵਿਸ ਆ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ 3rd ਡੇ ਜਾਂ 2nd ਡੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੂਗਲ ਸਟਾਕ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ 89-90 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। I don't know what's the price now still, ਪਰ it's always good to buy। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 80 ਤੋਂ 90 ਤੋਂ, always buy the Google stock and forget about it। ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, and Google will be really good in next few months। Baby Pips, babypips.com is the good website, definitely। I charge basically, I'm just trying to work it out ਕਿ ਕਿੰਨੇ expenses ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। I put it fees for 2-day training for £250। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਮੈਂ £250 ਰੱਖੀ ਆ ਫੀਸ। ਸੋ it will be, you will have a food and everything, you know, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸੋ it will be 2-day training। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦਾ ਹੋਟਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਥੇ। I will do online training as well, but online training, the problem is it won't be as communicative as like physically ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਯਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਇਫ ਹੀਥਰੋ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ ਟੂ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਈਵਨ ਮੋਰ ਬੈਟਰ। XRP, we just all waiting, mate। We all waiting XRP ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। I will be doing training around Heathrow, slow Heathrow ਦੇ around ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ। I'm just finalizing the premises, so ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। Definitely ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਓ, I will do training for you guys as well soon। ਗੁੱਡ। ਕੱਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਫ ਯੂ ਮਿਸ ਦੈਟ, ਗੋ ਔਨ YouTube। ਮੈਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ASBK ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਰਗੇਟ ਫॉर ਯੂ ਗੁੱਡ ਅਰਨਿੰਗਸ। ASBK ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। So just go through that video, make a plan, and if you don't know how to find the earnings ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ earnings ਆਉਣੀਆਂ, go on investing.com and look for their earnings calendar। ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਬਾਈ ਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। I'm trying to fit 10 to 4, maybe 10 to 5। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੇ ਦੇ ਲੌਂਗਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ 1-to-1 ਟਾਈਮ ਦਊਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 1-to-1 ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ 6। ਜੇ ਕਹੋਗੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ speak to you guys and go through the things। I think Canadian is Wealth Simple, Simple if I'm not wrong। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ। Quest Trade ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਟਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। I think Quest Trade, Wealth Simple and Quest Trade। Yeah, Wealth Simple ਹੈ ਸਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ। I think Quest Trade is good for if you do indexes and stuff। That's what I cover, Deep। That's what I cover in the trade। ਜਿਹੜਾ second day completely it will be dedicated to all how we going to find our own trades। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਮੈਂ 3-4 ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਪਰ what I'm gonna do is I got 23 videos। I will go through all day with you people।
ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ, ਲੋ ਐਂਡ ਹਾਈਜ਼, ਟੌਪਸ ਐਂਡ ਬੋਟਮਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, everything I will go through with you guys, and then we will make a move with that. And interest rate, I think it looks like the inflation figures low, or look like they might won't go big on interest rate this time. Yeah, trade 212 is very easy. eToro be easy. eToro is not that bad either as well. They're very easy to buy and sell stocks and stuff. I don't. If you want to trade eToro, the bajay trade 212 is better. But the problem with eToro and trade 212 is their spread is very big at night. So ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਡ ਘਾਟੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫॉर ਸਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ. ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਲ ਪਲਾਨ ਸੂਨ. AMC, I don't own any stock. AMC ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, AMC ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਦਿਖਾਊਗੀ. ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ. It doesn't matter. AMC had a very good marketing team. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਟੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਰਿਟੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਰਿਟੇਲ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਮਚ ਲੱਕ. ਪਰ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ. ਸੋ ਕੁਆਇਟ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ. ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਾਈ ਵਿਊ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੇ ਮਾਈ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ. ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫੁੱਲ. Netgas ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ volatility ਨਹੀਂ. It's okay. It's just trading between the zones. So if you look at it, Netgas, the only thing it's showing us is just uptrend. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now it's bottom. So now it's on 597. I'm expecting it to maybe if it can go towards 585, I will buy it. Then I will sell it around 630. So that's what Netgas I can see. ਸਪਰੈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਪਰੈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ. ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਇਜ਼ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ eToro. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ eToro ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਗੈਟ ਔਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਦ ਦੈਟ. eToro ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ 212. I don't know anything about Sogo training. Sorry. Maybe USA ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ. ਪਰ ਇਫ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ MT5 ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, doesn't matter what kind of trading they do, you can use MT5 and that's even more better. Leads, I'm not sure yet. It all depend on really. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 20-30 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, I don't mind coming to Leeds as well, Manchester as well. ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, because that will be worthwhile for me coming as well, ਹੈ ਨਾ. So definitely I will do it as soon as maybe next training we can try towards Manchester, or I had quite a lot of people inviting me to over Glasgow and stuff. So we may see if we can kind of join it together, Glasgow, the Manchester, the training somehow. No, Preeta, I don't know. I never heard that. Sogo mining. Maybe go on finviz.com. Finviz te jaake you can research it more. It will give you all the information. For UK, I think Vantage is ਵਧੀਆ ਆ. Vantage ਉੱਤੇ 0.01 ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ £1000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, they give you £500 extra. So you get 50% extra credit to trade.
which is basically good for people ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ if you do mistakes and if you do like a kind of ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਟ ਕਾਈਂਡ ਹੈਲਪ ਯੂ ਰਿਕਵਰ ਬੈਕ ਆਲ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 500 ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ my trading platform that was initial when I just wanted a view on people ki loki kidda sochde a I got an event in London I'm going next week 22nd and 23rd I'm in London ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਮ ਗੋਣਾ ਸਪੀਕ ਟੂ them ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈ ਮਾਈਟ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ people and get the ball rolling and stuff but all more than that I need to see कि मेरा time कितना consume होएगा because I don't want to commit too much of my time running businesses or anything because ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ freedom ਨਹੀਂ ਮੈਂ compromise ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ so I will see ਕਿ how much time it takes and what kind of resources I need ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਔਨ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ oil dropped today let me see what's happening now okay yeah it's coming to very near to the buy zone oil is very near to the buy zone I would say around anything under 85 I will pick it up yeah anything under 85 I will pick it up and make some money unless any ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਊਲ ਆ so even Brent as well I'm waiting on Brent to come towards maybe this zone or maybe 90 to 40 50 40 50 there around I will buy Brent as well so only thing I can see at the fuel on a buy unless kalu inventory no Wednesday inventory aani hai so we might get some oil movement on Wednesday with the inventories Gaurav resistance and support ਮੈਂ ਕੱਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ I can try to upload the video I got the video ready for resistance and support so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ that will be very helpful ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ resistance and support then it did help quite a lot of people actually ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ it's really now they understand actually ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ technically trades ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ economic event ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ how to look support and resistance and how to do trading ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਲੈਗਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ I did try a couple of trading platforms but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਿਸ ਬਹੁਤ ਆ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ that's the only problem for Canada ਜਦੋਂ ਹੁਣ UK 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਟੇਜ ਆ we got FP market we got VT market UK 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ options ਆ ਪਰ Canada ਦੇ ਵਿੱਚ not many options I think it's due to government control and financial regulations and stuff ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ yeah I got loads of people from Canada trade with me definitely I would say NGAS the price I'm just waiting on around if it can carry on going towards 580 85 around ਇੱਧਰ ਨੂੰ zone ਦੇ ਵਿੱਚ maybe it's showing me reversal from here let me just do the smaller time frame yeah it's actually basically kind of no such movement in gas price at the moment maybe it's worth buying it and then wait for it to to see ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ gas ਦੀ price but it's going to carry on going up definitely it can show a little bit weakness like short term ਦੇ ਵਿੱਚ but not long weakness no
IBKR, yeah, that's very known broker. I don't think so. There's anything wrong with that. Oil companies, BP, Shell are the two biggest companies, and they got very cheap stock as well. A new prime minister ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, so he's gonna wake up on Thursday. So we'll see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ response ਆ. So he's working hard. He's working hard. He's trying to do changes and stuff into tax section, tax brackets and stuff. It's all about you can't be popular in every section. But let's see ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ policy ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ. Definitely, crypto is at the bottom. This is the best opportunity in crypto, to be honest. Not to buy the cheap, not to buy the shit coins. That's the only thing I can say. Buy the good coins, you will make money. Meta is good for long term now. Simple reason is they had unload quite a lot of stuff, and going forward they will unload quite a lot of stuff as well. Same with the Disney as well. That stock is on buy. ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਲੇਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, they ready to cut off big head ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੱਧਦਾ ਆ. Even though it does affect the performance, but ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਸਾਰੇ mostly temporary kind of seasonal staff ਹੁੰਦਾ ਆ, so it doesn't affect them. ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆ streaming service ਹੈ Disney ਦੀ, they're going to do show advertisement. They're following the same like Netflix and stuff. So obviously it will increase their revenue. So let's see next year what it bring for Disney. Yeah, Apple, big thing is with Apple is struggling with the manufacturing in China. ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ demand products ਦੀ ਕਾਫੀ low ਆ, ਕਿਉਂਕਿ not everybody can carry on buying phones every year, every 6 months, ਹੈ ਨਾ. You have to remember that ਕਿ there will be one limit. ਇੱਕ time ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, why I need to even buy new phone, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ doesn't matter ਕਿੰਨਾ fast ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, because it will only attract few people. It doesn't attract everybody next time. So let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ. You look very bullish tonight. ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ always. This is your number. ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. This is just only, I never give my telephone number to anybody because there's so much fraud happening. So I just want people to contact me through my social media, my Instagram ਜਾਂ ਮੇਰੇ Telegram. ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ ਆ Telegram ਦਾ ਜਾਂ social media ਦਾ, only go on my website tandadigrade.com, and that's the only place you can get to how to contact me, all the details. CBDC, I'm not sure, but XRP definitely, I'm bullish for a long run. Sure, Parambir, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਮੇਰੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ forex training ਦੀ playlist ਆ, watch that. There's a second playlist is MT5, watch that. And third new playlist I made is learn chart reading. Watch my videos, go through them, and do the demo trading. That's what I recommend. As you're learning across, do the demo trading. That will help you to become a perfect trader. Oh, what is your biggest profit in this year in figures? Oh. Let's see. History, all history. My biggest profit is NGAS, and imagine it's £187,000, 187,651. That was done in June. ये मेरा सारे ना बड़ा, मेरे actually top 1 2 3 4 5 6 ਮੇਰੇ top 6 ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ NGAS ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਆ.
and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Brent, WTI, ਫਿਰ NGAS. NGAS ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ, I don't think so anybody had made in UK. NGAS ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈਗਸੀ। The only reason I don't give NGAS trades in a group because of ਬਹੁਤ heavy trade ਹੁੰਦਾ ਆ। I do personally share with some people ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ they got 200-300,000 in their accounts, ਪਰ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ NGAS it can go volatile in seconds ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ now it's been into technical trading section, so now it's different scenario at the moment. But all I can say is don't just think NGAS make more money. You have to do big risk assessment on NGAS when you go in. West Midlands, I think my favorite area is Shirley, between Shirley and maybe Sutton Coldfield is my next favorite area. Yeah, if inflation goes down, that will push some UK indexes and stock up definitely. But the inflation buddy that can put pressure on UK index. Arrival is in very difficult condition at the moment. It's very hard to be bullish about Arrival. Arrival got few choices to make. So let's see, we need to keep an eye on the company ki ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ। Crude oil is dropping, but I think it will carry on going up now. So it will. It's in technical at the moment. So technical analysis ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, if you buy fuel now, wait till morning, there might be some good profits. So it all really matter of I'm expecting fuel, maybe it can go easily towards 89. Easily 89 ਤਾਂ easily ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ from here. Yeah, surely ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ I'm looking for new house that side. ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 2-3 viewings ਆ, so I'm looking towards Shirley side more. Shirley ਜਾਂ more Coleshill, around motorway network, so it'd be easy for me to travel and easy for, because my son is going to college next year, so I'm trying to buy a house around good colleges and stuff. I normally wake up 5 o'clock in the morning, so that's my starting time, and first thing I start doing is reading news, Asian news, Chinese news, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਧਰ, ਕਿੱਦਾਂ markets ਨੇ react ਕੀਤਾ, then check on my trades, what happened overnight and stuff. NIO, I think that's it. NIO the bottom ਹੈ ਇੱਥੇ, maybe NIO will stay around this zone for a while. When it gets good earnings and market will get a good boom, NIO will definitely get a boom as well from here. Bitcoin ਮੈਂ analysis ਅੱਜ ਪਾਈ ਸੀ group ਦੇ ਵਿੱਚ Bitcoin ਬਾਰੇ। I'm very bullish about Bitcoin now. So ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Bitcoin, as I said before as well, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, I'm expecting Bitcoin to go towards 27-28K at least by Christmas, if I'm not wrong, if I'm not thinking wrong. It's only how I think and how the data I read and stuff. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Bitcoin has to be bullish now. No, I don't really, Sajida. I don't do con management. It's the problem is it's my own time. I got my own so many accounts, so many investment portfolios. Sometimes ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਨਵਾਂ। Yeah, Alibaba won't reach last year's price easily. Yeah, it will take some time now. I think ਜਿਹੜਾ Chinese president ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਵੋਂਟ ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਅਲੀ ਬੂਮਿੰਗ ਲੋ। ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ monopolying the government control on companies. So he's not in favor of letting individual entities to grow so big so they can influence the government ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਕਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਿਡਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇ ਜਸਟ ਲਿਟਰਲੀ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IPOs ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਗਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਹੋਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। I think it will go up, fuel now. All I can see is it will grow from this section zone. Even if it goes down, it might can carry on going down towards 84, 70, 60 possibility around going that side. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। I think I already got one buy now. We share it in a group, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ already buy ਕੀਤਾ ਹੈ Brent ਵੀ ਤੇ WTI ਵੀ। JPY ਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ GDP ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ JPY ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 3.5 hours now from now। ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ। ਸੌਰੀ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ JPY ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ, JPY will move. Ethereum is really good. Obviously ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਜੋ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ Ethereum can still go towards 1000. It is nearly going towards 1200 ਕਿੰਨਾ 40 ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ। It has dropped a little bit from that zone. ਤੇ I'm not really like looking long term Ethereum to stay around this zone. I'm very bullish about Bitcoin and Ethereum both. I think the simple one to concentrate on is gold. It's very fundamental commodity ਆ। fundamentals ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ move ਹੁੰਦੀ ਆ। So you will do two things. You can learn how to handle a commodity in volatile market, and then second, you will learn more fundamental trading as well. So gold is the first one I think everybody try to start with. Shiba Inu long term, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ it will grow with the Doge. So now with the trouble with the Twitter, the problem with all ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ 8 ਪੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਲੂ ਟਿਕ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਉਹ 8 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਲੀ ਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਬਿਲੀਅਨਸ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੈਡ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਇਨਸੂਲਿਨ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਥੋੜਾ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ। So now they have stopped the plan to give blue ticks to everyone, and they just going to rework on the strategy. And this is what it shows ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਸਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ। And Elon is maybe is good with the technology, maybe good with the cars and rockets and stuff, but he's never been good with the social media. So he's proving that. So let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। Solana, really I'm not very big fan of Solana। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਲੋਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ Solana ਦੇ 'ਚ। even though it's faster than Ethereum in terms of processing transactions, it's cheaper than Ethereum cost of per transaction processing. But still it will never be able to replace Ethereum, which one when it was new we was quite bullish that it can compete with Ethereum, but now it won't even grow as much as like I would say even 10% of Ethereum. So
it will around stay around like maybe 20, 30, 50. It can go around. बहुत ज़्यादा bullish हो जाए market, yeah, it can go towards back zone 100 is 130 something, पर ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਉਸ zone ਦੇ ਵਿੱਚ. Tech 100 ਦੀ resistance ਜਿਹੜੀ ਆ, so it is around the resistance zone 11,500, 11,700 around this zone ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆ. So after that, no, 11,800. This is the support. It's becoming a support as well as a resistance. So it's an old resistance and new support. So so after that, we're looking for 12,000. After 12, we're looking for around 12,200. So this is where it's now. Nasdaq ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ 11,800, 11,700 around. This is the resistance zone. So vintage is WTI if I'm not wrong. Hanji Veera, we do day trading definitely. Okay, guys, I'm gonna go offline now. मैं हाले कुछ खाता भी नहीं, so before I sleep, I need to go and eat something. Thank you for sticking around today, and you can trade if you go vintage. You can trade 0.10 on all the indexes, but if you go legacy, you can only trade one lot, which is a big risk to take for small and new people. So I would recommend, yeah, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ broker ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.10 ਤੇ trade ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਆ indexes, is better. Yeah. Okay, guys. Take care. Thank you, YouTube ਵਾਲਿਓ.